Manyien nyako Ramogi ageno ni odiochieng' mar dhi makare arwakini machiegni weche manyien mag ang'ech welo bet kodwa e chakruok nyaka watieki weche mabende waikonu mabende gin weche matimore e gwenge mopogore opogore e pacho ka kaachiel koda pinje maoko. Wakwong warang weche makawuono wamiyo pek. And in honor of our fallen hero, I see no reason why we cannot add these Chepkorio grounds to that project which is already progressing. Piny owacho dhi gero paw tuke gwenge ma Elgeyo Marakwet mar dhialo jang'wech Kelvin Kiptum. Doho mamalo miyo piny owacho thuolo mar dhi nyime kod chenro mar chako chiwo opande manyasani mong'ere kaka Maisha Card. 4 sacks of cannabis sativa, which is bangi. It has a sweet value of 4 million. Obila ma Hispania kaunti ma Migori ondhiyo nyasore manegone romo milion 4.8. Machiegni kendo nyako Ramogi nyalo tudore kodwa e mbui mopogore opogore. Wantiere Facebook, wantiere Instagram, wantiere YouTube mar Ramogi TV, bende nyalo tudore kodwa e mbuino mar X kaka Ramogi TV. Namba mar ote machuok en 23600. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Gikone to jang'wech mathiring'inyi Kelvin Kiptum notere kar yweyo mare manyaka chieng' e nyasi mane otelo gi jatend piny William Ruto e gweng' ma Chepkorio kaunti ma Elgeyo Marakwet. James Opondo noluonwa iko mar Kiptum kendo miyowa lipot. Bang' ringo kendo tieko ng'wech mare alap kaachiel gi piny, jang'wech momako rekod mar ng'wech kinda Kelvin Kiptum noike dalagi manitiere kaunti ma Uasin Gishu. Kiptum nowuoyo rekod mar ng'wech kinda e ng'weye mag Chicago Marathon higa mokalo kata odoko ni nowuok e familia ma onge kod nyalo. Kanowuoyo e ik mare, jatend piny William Ruto nodaro ni tho mar Kiptum nobiro e seche marach ka jo Kenya ne nigi geno ni Kiptum biro dhi nyime gi ting'o nying Kenya e tuke mabiro. Alikuwa ametoka mahali palipo chini sana, lakini kwa sababu ya bidii na kujitolea alifika mahali amevunja rekodi ya dunia. Leo rekodi ya dunia iko na jina yake. Jatend piny nokwayo jong'wech mabiro yuoro e ng'weye mag Olympics e boma Paris piny mar France higani mondo otim maber kaka rapar ne Kiptum. Since we have you, our athletes, and you have heard from all of us, Paris is going to be the Olympics that is going to define this man, Kevin. We want you to make Paris an Olympics of Kevin Kiptum. Ruto bende nosingo ni sirikal maduong' biro chiwo omenda maromo milion 5 pesa mar dola mibiro tiyo godo e kedo gi weche mag yedhe majingo del. I have made a commitment that every year we are going to have $5 million as we committed to World Athletics to make sure that we deal with the problem of doping in Kenya. Alap ma Chepkorio grounds mane otigodo e nyasi mar ik mar Kiptum ibiro gere rang'iny manyasani kaka rapar ne jang'wech Kiptum. Mane owachi gi jatend migawo ma ochung'ne weche mag tuke Babu Namwamba nolero ni Kiptum noringo ng'wech maler maonge gi yedhe majingo del ka owacho ni mano e yorno makende ma jong'wech ma Kenya nyalo medo ting'o godo nying Kenya malo e weche mag kedo gi yedhe majingo del. And in honor of our fallen hero, I see no reason why we cannot add these Chepkorio grounds to that project which is already progressing. And in this whole region, which is really our talent belt, all the way from South Rift, from Bomet through Kericho to Uasin Gishu to Nandi, Elgeyo Marakwet, West Pokot, this whole region, we are being very deliberate, Your Excellency, in investing in upgrading of facilities. Mana kaka singo mane sirikal ochiwo mar gero ne Kiptum ot, familia mare kotelnegi gi jaod Kiptum nomiyo fungu mar ot mane oger e bwo ndalo 7 ka sirikal bende osingo mar chiwo ot machielo e boma ma Nairobi. My dear love, I can't learn how to say goodbye to you. With weak fingers and pain in my heart,
It's unbelievable that today I've learned to stay with our beloved kids without you coming home again. I mourn my love. Pinje duto biro paro Kelvin Kiptum kaka jang'wech mane oweyo rekod mar ng'we kinda bang' ringo kuom seche 2 gi nyiriri 3-5. James Opondo, Ramogi TV. Report mar riwruok mar Independent Medical Legal Unit mano IMLU nyiso ni Jo-Kenya maromo 67 ne owito ngimagi kinde ng'anyo mane obagi e Thurka higa mokalo kind dwe mar 2 nyaka dwe mar 9. Kinde pedho lipot kwayo ne ogol mondo bad migawo mar obila oduoka teko mar rakruok gi oganda sa ng'anyo kaachiel kod mondo gibed kod lony makare kinde tiegruok margi. Jafwambo mar Weche Kowenga ne oyuorie nyasino kendo miyowa lipodni. We pray that you will disseminate as widely as... Ma en lipot manochiw motenre gi ng'anyo ma osebedo ka ibago e Thurka ahinya to higa mokalo. Riwruok mar IMLU ne ofulo ni nonro margi matut lero ni jopiny maromo 67 ne onegi oaya e obila kama moko buora pod nigi hinyruok kendo pod odong' kod adhonde mag magina. Godwin Omondi, jadak ma Mathare ma bende ne ochopo e nyasi ni en achiel kuom jodak ma Mathare ma nyaka sani pod winjo rem kokalo e rakruok kod obila higa mokalo dwe mar 7. Nikapigiwa, kuna mamangu, sister mamangu anakaa karibu na mimi hapo. Niliambiwa amepigiwa tiagas, amerushiwa ndani ya nyumba na ni mzee, so nilibidi niende tumtoe. Alikuwa mgonjwa pia. Kwenda nikapata majirani wamemtoa na wajukuu wake pia wakakuja wakamtoa. So ile kumtoa, walishamtoa, kusimama hapo kidogo nikastukia tu risasi kwa mguu. Pigwa risasi, raia walinibeba wakanifikisha kwa gari. Nikatolewa hapo nikapelekwa Kenyatta nikadmitiwa. Nikakaa Kenyatta wiki moja kama sifanyiwi kitu yote. Rema Omondi kaloe ne omiyo riwruok mar IMLU mana kaka pisas mamoko manoyuoro ne oseyo bila kuom tiyo gi teko modhuro kinde duto magikedo kod jong'anyo. So we monitored 22 protests and the report is detailed with facts and figures. What is happening on the ground? Things that are being committed by police officers, which are against human rights, they are never taught at the colleges. Let's agree that. They are never taught at the colleges. And no police officer is being trained to torture or do things that are against human rights. IMLU lero ni bang' tieko nonro margi ne gido ni oganda maromo 303 noroch ratiro margi kinde ng'anyogo ka kaunti ma Kisumu eman kod kwan mamalo manoyudo hinyruok kaachiel kod rocho ratichgi kokalo e lwet obila. Jatije ka IMLU Mikai Wangeshi nolero ni ber mondo kinde duto obila seche mag ng'anyo odew yo mamuol mar rakruok gi jopiny kaka okang' mar duoko piny thoe kata hinyruok. The Constitution provides for the right to picket, to assemble, freedom of expression, of course freedom of and the right to life. And so for us, this is a great human rights violation. We recorded 296 cases. Of these, 67 are persons who lost their lives during the period January to September 2023. In personal capacity, I believe each and every one of us in this room has something to give towards securing the freedom to protest. In your own space, I know there's a contribution you can make. Nyasi magolo report no bende no yore gi badi migepe mamoko kaka IPOA, badi migawo mar obila kod afis jominwach kata DPP e kind mamoko. Kendo e dola achiel ne gidhiro dwaro mar lokruok manimba e badi migawo mar obila. We want to say that to ensure that police officers are disciplined and they conduct their mandate in a way that is appropriate and respecting the human rights. So we recommended that the police put most of their resources, if possible, to get enough non-lethal mechanisms. Eric Kowenga, Ramogi TV, Nairobi.
Domo malo miyo piny owacho thuolo mar dhi nyime kod chenro mar chako chiwo pande ma nyasani mong'ere kaka maisha kada. Jal bura Justice John Chigiti otoko chik mane kumo chako chiwo pande ma nyasani mane ogol kod dono e dwe mar 12 higa mokalo kod riwruok mar Katiba Institute. Chigiti ogolo chik mondo bura makodo maisha kada ochwal e kidieny mochung'ne ratiro mag oganda e bwo doho mamalo. Piny owacho kokalo kuom Morara Payne and Nyangito Advocates ne ochwalo bura e doho mar kwayo doho mondo yiene sirikal mar dhi nyime kod chenro no mane onego chakre e giko higa mar 2023. Jatend migawo mochung'ne kit chwech mopogore opogore pacho ka Aisha Jumwa tinende ochiwne ripot makende gi aput mane oyier mondo tim nonro mar chopo dwaro mar yiero mar ariyo e wi adek mar kit chwech mopogore pacho kae. Nonro mar ripodno osebedo kitimo chakre higa mokalo. Sharon Ong'aw nigi mathoth. E romo mana giluonge jofwambo, aput makende manochuogi gi jatend migawo mochung'ne kit chwech mopogore opogore e pacho ka Aisha Jumwa nochiwne ripot makende magisebedo ka giloso chakre higa mokalo. E kinde romo mar chiwo ripodno, Aisha wacho ni omor mokalo kaluwore ni lek mar chopo dwaro mar yiero ariyo wi adek ma kit chwech mopogore opogore koro biro chopo kare. Aisha wacho ni kuom thuolo malach lek mar chopo dwaro mar yiero ariyo wi adek ma kit chwech mopogore opogore pok osechopo kare. Ogeno ni kaluwore gi ripot makama, dwaro makamano ibiro kete tim e yiero mabiro. This journey has taken us more than 10 years now, and I want to state that there are myriad of reasons why we have not achieved this principle of the Constitution. However, this is a turning point, because what was lacking then, we are all aware that we are now having it, and this is the political goodwill. Report makamano Aisha wacho ni bende ochope dwaro mar kwayo manoketnegi kod kamiti mar NADCO mondo girang chal mar yiero kit chwech mopogore opogore. Among the 5 issues that the National Dialogue Committee addressed, one of them was the not more than 2/3 gender principle, and we have today delivered on that promise. Report makama otingo paradek mag chik ma Aisha geno ni jod bura biro kadho mondo nywanda e pende chike mapacho kae. The outcome of this report has proposed legislative action in the form of 3 amendment bills. 1, the Constitution of Kenya Amendment Bill, the Political Parties Act Amendment Bill, and the Elections Act Amendment Bill. And it details the journey traveled, as I have said, the public participation done, including the engagement with the NADCO. Koloso e kinde yango ripodno, jalup jakom mar aput mosebedo katimo nonro Daisy Amdanye wacho ni kinde maduond buche biro bedo kawalo jokanyo mage owinjo gi mimaino mine mantiere kidienje mopogore opogore. Those nominations must take into consideration the intersectionalities of women, so that we want to see young women, women with disabilities, women from ethnic diverse groups, so that that they are able to bring in a cross-section of groups for those parties that have enough space on their list to accommodate them. E report no, Amdanye wacho ni bedene giketo kwayo mondo chuogo menda makende mabiro konyo joma mine e ringo e kombe mopogore opogore kalure gi achiedh nade magisebedo ka gikale. So we have proposed, in addition to the political parties fund, that a women's inclusion fund be created to support women in elective offices. Report makamano no chwale od bura odiochieng' makawuono ka igeno ni lokruok mar yiero ariyo wi adek ma kit chwech mopogore opogore biro neno e od bura mar 14. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Erokamano Sharon Ong'aw, en wach mosejuare kuom higni mathoth nyaka ne ket pen chike manyien e higa mar 2010 ka geno nitiere ni samoro sirikal mar Kenya Kwanza nyalo yudo yo makare mar neno ni weche mag ariyo wi adek mar kit chwech obedo kanyo e od bura kata kuonde tijego duto kata kembe mag sirikal.
Kawadhi nyime ni ji adek onegi monjari mopogore counties ma Baringo kod Samburu. Jomaundu ochielo gi magina monego obila ma Balang ka jalup japuonj maduong' mar skund sekondar man Sukoru, Baringo North kod jaboda odong' ka hinyruok ma gin go kod hinyruok mag magina. Imonjno manotimore kilomita 1 kowuok e skunduno. Seche mane gikowo jalup japuonj maduong' no e dalane ma Kiserian tok tieko tich. Komachielo jomaundi onego jago moro kod wuode e gwenge ma Lolmolog, Samburu West kendo kwalo diek moyo 150. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Monjno otimore kinde ma obila no ma Balang ne kowo jalup japuonj maduong' dala kama ne giromo kod jomaundu mane owang'o ndara kaito monjogi gi magina kama obila no ma Balang nochiel kod magina e kore mowito ngimane kanyo kaito jomaundu go okawo bundene. Nikaona moto imewakishwa. And all of a sudden nikajua maneno si salama kwa sababu hakuna wajimsio wanaweza kisha moto barabara katikati ya barabara. Kwa sababu nilikuwa nikiendesha nikaona watu wawili ambao hawakuwa na nguo wakichochea moto. Mimi nikageuza pikipiki tukaanguka chini. So tukaanguka chini. Na finye tulianguka chini marisasi kaanza hapo. Na wile NPR aliweza kupigwa. Ekinde monjno, ochuno jopuonjre oti kod yie mag skul e kalo aora nikech manon emanen yo makende mar reso ngimagi. Jalup japuonj maduong' to nochiel gi magina e lwete kendo koro yudo thieth e kar thieth maduong' mar Baringo Referral. Wakati nilijaribu kutoroka, nikaona ni kama risasi imezidi sana na ni kama hao watu wanakimbia towards the direction. Nikaamua kuamuka ili ni dive niingie msitu. Ndio sasa risasi kanipata mkono. Kaluore kod MCA Mama Kutani Paul Longisio, jomaundugo koro siko kanego ji e gwengego ka oseyo sirikal ni poko timo gimoro amora mar rakore kod jomaundugo. MCA amerudi kwamba ni kama mtu mwenye baadhi ya watu ambao wanafanya kwa hospitali. MCA amerudi ni kama baadhi ya watu ambao wanafanya kwa mochari. MCA kazi yake ni kuleta maiti. MCA kazi yake ni kuja kuona watu wanatibiwa. Ndio tunauliza kila siku rais umetupea watu ambao wanatulinda. Lakini kuna kitu wamesahau. Labda hujaambia hawa endeni Baringo, rejesha Pokot waende East. Komachielo, jomaundu maliekore ni wuok e gwenge ma Pokot Tiati omonjo gwenge ma Lolmolog e yotieno kama ne gikuoro lisasi e ute kendo nego ji 2. Kaluore kod MCA machon Lesoi Pachandrat, owadgi matin no negi e monjno ka wuode to nowito ngimane koyudo thieth e od thieth. Gilieko ni chalni nitiere joma otudore gi tero jomaundu e gwenge go mondo omonjgi. Yangu mmoja marehemu saizi na waliingilia usiku kwa nyumba wakamuua papo hapo, wakapiga mtoto risasi ambaye baadaye tulifikishwa hospitali, alikata roho akitibiwa. Mifugo walifungulia mbuzi, karibu mbuzi 150. Nafikiri mali wanatoka ni mbali. Tumeanza kususpect kwamba wanasafirishwa. Kwa maana venye wamekuja saa 5 wamefika hapo na mali wanatoka ni mbali. Laktar Pateti Lengis mar od thieth maduong' ma Samburu Referral wacho ni nyathino wito ngimane tok lalo remo mang'eny. The patient was 3 years of age, was male. We received the patient in a very critical condition. He had sustained a gunshot wound to the lower back, which the bullet was lodged. He had lost a lot of blood, but unfortunately we lost the patient secondary to hemorrhagic shock. Kaluore kod jodak makono, jomaundugo nego jodak makono kinde ka kinde kagiseyo sirikal kuom ninde tich e wach kedo kod jomaundugo kanyaka sani ji maderom 200 osenegi kono. Ajabu ni kwamba kila wakati Kindiki anasema kwamba we treat those bandits kama Al-Shabaab. Na hatuoni hatua yoyote hata ya serikali. Nek makinde ka kinde itimo kod jomaundu e gwenge ma Baringo North koro miyo lor skunde 5 e gwenge go. Skunde mag Kosile, Ngaratuko, Kibenos, Kagir kod Yatia olor ka jodak e gwenge go bende koro chako dar kaluore ni jomaundu koro mako gwenge go kendo biro gi chike gi mag bungu. Joyce Oduor, Ramogi TV.
Wadhi e kaunti ma Migori kama Nyasore manengo ne romo milion 4.8 omaki gwenge mag Hispania kaunti ma Kuria West e apedha mane otim kod obila ka otelnegi kod OCS ma Hispania Meshak Mulo. Nyasore ni mapek ne romo kilo 160 ne omaki gwenge mag Mali Ngumu e tong' mar piny Kenya kod Tanzania. Jatend obila e kaunti ma Migori Francis Guli ne owacho ni achich mane oreko ting'o Nyasore ni e apiko ne oringo bang' neno obila. E kinde apedha ni mane otelie kod OCS ma Hispania gonde 10 mag sukari nguru mane ogiromo Sh400,000 bende ne omaki kod obila. Achich achiel ne omaki kendo ichano chwale doho chieng' wuok tich juma mabiro. Four sacks of cannabis sativa, which is bangi, with a weight of 160 kilograms. The same was coming from our neighboring county, entering into our country, and we were able to impound the same along our porous border. The same 4 sacks, it has a sweet value of 4,800,000 Kenya shillings. It was abandoned by the motorcycle which was carrying the same, and the rider was able to escape. So we are still is on the run, and we are looking for it. Jodak maka bore igeme kar chung'od bura marangwe ne obago ng'anyo mamuol ka gikwedo kaka ne opoge moko kuom gwenge makono kalore gi notis mane ochapi oboke mar piny owacho gi migawo mar arita kwe ma pacho ka. Jopiny go mane obago ng'anyo mamuol ka giwuotho kochakre chiro mar Sumbi nyaka Rangwe apise mag jalup komishona mar Rangwe ywak ne ogweny gi ewi chenro mag pogo gwenge nikech kata nyinge locations gi sub locations mane ochapi oboke no odhi ataro kaka ne giwinjore. Jopiny go wacho ni sub location manyien ma Sumbi mane ochiw odhi ataro mar winjruok mane gibedo go ka giwacho ni dwaro mane giketo en mondo ochuogne gi sub location manyien makabor nikech gisebedo ka giwuotho mabor ka gilawo chenro mag sirikal. Sub locations and one kaka jokabor ok gika julu ok wayie kaka nyocha nyingo wuok mar Sumbi township sub location. Adwana oro kwayo ni ACC to gi office mo concern gi stakeholders madongo mawinjo duondwa kaka jokabor gi jokajulu. Wadwaro ni Kabor sub location omi nyinge mecha wakwayo adwe mar 6 last year. Wachiwo jumbe ariyo from today. Wadwaro ng'eyo kama wachni osechope ka onge to ka action moloyo ma. Wasebet kwayo ni abor tinde ber mondo mi oyud sub location. Wasebedo ka wandiko barupe kendo watero e kuonde mowinjore to ok nyal miwa. To kanyocha PS obiro thurwa ka to wawinjo ni jomoko dhi obede kona to wacho niya ni nitiere Sumbi sub location wadagi. Nyakoromogi kanyo bende makelo wa yweyo mokwongo mar weche manyien mag Ang'echwelo saa 1:22 no kanyo ka bende otemolo e Facebook page mar Jacob Sule wacho ni mar ka Julie ong'adi chenro ler kabisa. Erokamano Judy Nyaramola oneno Ang'echwelo maler. Erokamano Cyprian Ochieng bende wacho ni oneno Ramogi TV kanyo e makare. Otis Tinga wacho ni Ang'echwelo weche manyien mag Ang'echwelo biro no makare sana. Osiepa Rapogi Kanyamkago ka. Erokamano Mzee Omanga wacho ni news eyo makare ka intere Luanda Nyamasare. George Henry neno waka intere Ukwala. Shendi Otieno wacho neno Ramogi TV kod rafiki Woodley Gala Kabiero. Mama gi Sharon Achieng Nyakodongo kod Oscar Nyakwar Origi. Nyakembo Evans Ouma bende wacho neno wa kowuok e mbalariany mar Kisii. Gigidhi mabor Nyakoromogi pod oduogi weche mathoth e chenro mar Ang'echwelo.
Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Chiel ji ariyo muka ochung' mopogore e kom loch, kom ker. Koma beti ni kum mosenindo jaduong' ker Opiyo Notondi majanya era Karombo kacha. Moro ka moro makochung' ni ene manoyiere e yor ratiro. Kane yiera Homa Bay ne gionge ne jodongo okonfama kaka ker. En ang'o makelo pogruok? Tota did mar lo mar fafa ofisa kama ntie. Kata obedo ni giduto gidwa ni oganda luo riwre, jaluo bedo oganda achiel. Penjo en ni oganda ni e lwet ng'a? Tudri gi George Bati, Jumapil, saa 1 gi saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo riwruok marango weche thieth mag nyodo e pacho ka Reproductive Health Network ochako chenro mar puonjo oganda ewi weche mag komo nyuol gi weche mag nyodo. Riwruogni bende okwayo migawo mar thieth oket omenda ma inyalo tigo e kedo gi weche tuoche mag nyodo. Kawuoye nyasino, Director mar thieth Patrick Amoth opako puonj mar komo nyuol kowacho ni en wach ma jopiny onego ng'e nikech e ndalogi mathoth mine pacho ka neno wich kuot bang' komo nyuol. Nomedo wacho ni odwaro sirikal mamalo mondo riwre gi jothieth e counties te mondo chiwo omenda e counties te mondo giyud thieth mar tuoche mag nyodo. Making this possible. Thank you to all the partners. In a very simple manner for all than that. We want to thank the... Today we are launching the Chaguo Mkononi campaign, which is essentially a 3-year campaign, and we will be seeking to ensure that women and girls and also men are able to make a decision, are able to make choice when it comes to family planning. This means that we are going to use the different channels, the reproductive health coordinators from different counties to ensure that they use the sub-counties and the community health promoters to trickle this information down. That's the whole aspect, the whole idea behind Chaguo Mkononi is to ensure that women and men have equal opportunity. And I'm hoping that men will support women to be able to make reproductive health choices. As we are not seeing this just as a cost element in service delivery, but a very, very important investment to spur economic activity. As a ministry, we have prioritized commodity security. You heard the healthcare provider from Bungoma talk of the challenges. Yes, the challenges will still prevail because of the tough economic climate under which you operate currently. And that is why partnership is important, so that where we have gaps, then partners can come and bridge that gap to ensure that services continue seamlessly. Anyuola moro mane owito nyathigi bang' ling'ore e bugo mar pi taka Bamburi Mombasa ywago ratichgi ka gidwaro ni okaw okang' mowinjore ne jago mane weyo bugono nono ma ok oume.
Nyathino mawuoyi ma jahigni 2 gi nus ne oriko tugo gi nyithindo wetene bath ot moro mane gero ka oling'ore i bugono mochwe otho e iye kanyo. Joja wako nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Mtoto wangu kuanzia asubuhi tukiwa vizuri, nikakaa naye mpaka jioni saa 11 naelekea saa 12 nikamwosha. En min nyathi mawuoyi ma jahigni 2 gi nus kalero kaka ne oriko gi budho maber gi nyathineno makende kapok olalo ngimane bang' lutore ei bugo mar pitaka. Okoni ne owe mana nyiriri machuok kotugo gi nyawadgi mondo mi oluokre kaeto gidhi e duka, to kowuok e baf to oyudo ka nyathineno osewito ngimane. Kabla sijaoga nilitoka nje kwa balkoni kumwangalia, nilimwona vizuri anacheza, nikaingia bafu haraka na kushawa. Nilipomaliza ninavaa, ninashuka stairs ya kwanza, ninaitwa, nikiambiwa mtoto wangu ameanguka ndani. Hiyo shimo ilikuwa imeachwa wazi. Sasa kwa ile hali watoto wanacheza wote hapo, kijana wangu alikuwa active na alikuwa mbele ya watoto wengine wakikimbizana. Ndio pale alipofika hapo wamezoea kucheza, wako wanajua shimo iko imeachwa wazi. Akakanyaga akaingia ndani. Jirende manie alworano koni ne gitemo matek mar manyo kaka ginyalo donjo e bugono manie tie ot moro migero, to kata kamano bang' donjo e iye ne giyudo ka chunye osechot. Uliza bado mtoto yuko ndani, wakaniambia yuko ndani. Nikamwambia okay fine, mimi naomba munifunge kamba nitoe mtoto humo ndani. Wakaniambia hauwezi ingia, ni mbali. Nikamwambia si kamba iko, ni mtoto wangu ndio yuko ndani. Hao watu wakataa kunisikiza, wakanishika wakaniweka kando. Hali ya kwamba tunajadiliana ngazi tuweke ndani, ngazi ikawa ni kubwa. Tukatokezea mzee mwingine yuko pale jirani akakuja na kamba, tukaje tukaona kijana mwingine ambaye yuko hapo ni mwembamba kidogo, tukamfunga ile kamba, akashuka ndani, akapata mtoto yuko hapo ndani, tukamshika mtoto tukamtoa. Giseyo jago mawuon bugono kuom tayo gedo ma okogeng'o alwora mar odno, mabende gikoni ne osekwede gi riwruok mochung'ne gedo mag udi e pachoka. Shimo lenye lilikuwa limeachwa wazi, na hiyo shimo huwa inatengenezwa mfiniko wake after kuwa mtu ashajenga inazibwa, lakini hao hawakufanya mambo kama hayo. Hii nyumba before ianze kufanywa renovation inaendelea sasa, ilipigwa X, I think na watu wa constructions ilikuja kapigwa X mahali hapo, ambapo hii rangi ambayo naona imepigwa F hii ni ya kuziba hiyo X ilifanyika. Na hii nyumba si incident ya kwanza kufanyika, kuna nyingine pia ilikuwa on Tuesday, I think last week. Kuna fundi alikufia hapo juu. En wach mose malich mokalo gi moko kuom jogo makedone ratich oganda makoro dwaro ni okaw okang' ne tend kaunti ma Mombasa kuom rem keto e tim chike matayo gedo mag udi. Gidwani jago mawuon odno bende okawne okang' mowinjore kotenore gi tho mar nyathino masani ringre okane kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Nochopo nadi ka ot manene oket X go National Construction Authority mano oketo na odni ochung, ere kaka odni no yie kendo mondo otere malo. Gima waudwog wanwango ni sani oripo ben gi morpo ben ni timo serikal oripo ben ni kao atua motegno sana county government Mombasa mwala umu kabisa, oripo ben gisechopo kanyo agitimo uchunguzi, oripo ben odno no se chunge, oripo ben no se kete kaka crime scene, moripo ben no uchunguzi timne. Kama mimi mzazi nataka haki ya mtoto wangu ifanyike. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok moro mar kor gweng' matie kar chung' od bura ma Suba North koro chako chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre mag nasari kata ECD kaka yo mar jiwo somb jopuonjrego kod neno ni gibed e skul e kinde duto. Kaka jafwambo mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, chenro ni ochaki e skund primary ma Chamakoyo kendo gibiro tere skunde mamoko manie gwengego. Riwruogno mar kor gweng' ma ong'ere ni Rural to Action matie kachud bura ma Suba North ochako chenro magetiso ni School Wellness Program mar chiwo nyuka ne jopuonjre mag ECD mag nyalo konyorego e kinde mag dhi nyime kod chenro mag sombgi. Chenro ma kamano ne gichako e skul primary ma Chamakowa e kar chund bura ma Suba North gi dwaro mar neno ni jopuonjrego oyudo mijing'o mar somo kaluwore ni moko kuomgi wuotho kilomita maboyo ka gidhi e skul, kama moko bende dhi ka ok oyudo migago nikech chal mar familia magi wuoke. Wellness program en program wadwani watim mondo wakony nyithindo matindo mane ECD nyaka bende ndalo mabiro e classes mamoko mondo yudie nyuka moro matin maginyalo medogo energy sama gibiro e klase kata gisomo e skul. Ma wadwa timo nikech thothne e rural areas machalo Chamakowa kama nyithindo wuotho mabor mondo gichope e skul.
to yudo ni samoro nyithindo matindo gi ok oyudo chiemo kata gimoro ma gimadh gokinyi sama gibiro e skul. Ma miyo gi tich matek kata bende miyo jopuonj tich matek nikech samoro nyithindo ywak, samoro nyithindo nindo gionge ngufu ma gichalo timo gang'ono ma ginyalo somo godo. To nwafwenyo ni rural ka kata skunde mane community ahinya gi distance bor. Koro mondo wakel program moro ma bende unique manyalo konyo nyithindwa gi, wamigi chiemo moro. Riwruogno wacho ni gichako temo chenro makamano gi skul primar machama kowa mondo mi gine kaka obro dhi kapok gitere skunde mamoko mantie alworano, kendo en chenro mabiro miyo jopuonjre bedo kod teko e kinde ma gisomo. Gisani wachake sub county Mambita and gisani bende ok watime sub county mangima, watime mana skul achiel nikech watemo to bende en gima nyalo timore. To bende en gima bende nyalo medo timore kata kopogore gi chama kwa primary school. To nikech ma en chakruok, watimo mana piloting kaka migao mok mar piny owacho ma pod tin. Wadwa ni wachake mana gi jo ECD. En achiel kuom very key components magwa ma wan godo in the early years education, nikech nyithindo ma wantiere godo ka gin nyithindo matindo much range from 4 years to 5 years. Gin nyithindo matindo ma ok nyal dembore class from saa okinyi ma gidonje school from saa 2 nyaka saa 6 on an empty stomach. Omiyo feeding program is very important and very key. Japuonj maduong' e skul primar machama kowa Paulo Gutu kaachiel kod bod matayo skundono orwako mokalo chenrono ma giwacho ni biro miyo jopuonjre mag ECD bedo kod mijing'o mar dhi nyime kod chenro mag somo kod medo tieko lewo ne skul ma jopuonjre moko osebedo ka lewogo. Aneno ka jonyuol orwake maber, wan wawegi kaka skul warwake maber, kendo aneno ka nyithindo mor. Kawuono at least aneno ka wan e classes at least gin active maber kabisa. Wakwayo ni program ni omed dhi mbele, kech koro ang'eyo leo manyicha ng'eny e skul dhi dok chien and nyithindo maya maboyo manyicha koso chiemo at least gibo yudo gimoro ma ginyamalo. Amor gi chenro ma kawuono timore kawuono ni, kech aneno ka odhi kelo nyithindo mang'eny and nyithindo koro gidhi perform maber nikech gichiemo, gin time mar somo, ok giwuoth mang'eny. Ta gombo ni the rural action omede chien no bed malach. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kaunti ma Migori ochako tielo mar adek mar ndikruok mar jopur, chenro madhi kawo kinde kata thuolo mar jumbe adek. Kaunti ma Migori geto ndiko jopur manyien maromo 20,000. Jo Juma nigi mathoth. E chenro ni mano yawa yanko jatend migao mar pur, pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori geto ndiko jopur malo 20,000 e kaunti mangima. Wakwayo ne serikal ka gikelonwa gima ber kama to obedo mayot kuonde duto. Neno ka thoth ji kia kaka joma ti gi jodongo pod kia yor ndikruok mar jopur ni. Or you have a telephone number that you provided that is no longer functioning now, or you had at that time you had 5 acres of maize. Now you have upgraded to 8 acres of maize. You want that detail changed. This is the opportunity. E tielo mokwongo kod mar ariyo, jopur maromo 174 noyudo thuolo mar ndikore kaka jopur e chenro ni. Jatend migao mar pur pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni bedo kod kwan mar jopur dhi konyo piny owacho mar kaunti ma Migori e chiwo kony mowinjore ne jopur ma oting'o miyogi kata kothe. We have a very elaborate plan to provide agricultural inputs, especially seeds. We were able to provide seeds worth 3.6 million Kenya shillings. But this financial year, we have lined up way over 15 million Kenya shillings. And we are not only going to provide maize and bean seeds, we are also providing seeds for sunflower. Musenda wacho, ndikruok ni bende dhi konyo piny owacho mar kaunti ma Migori ng'eyo kothe ma japur ka japur koro pidhe kaunti ma Migori mondo eka gichiw kony mowinjore. We know who they are, we know where they are, we know what enterprises they are involved in, so that we can be able to customize our extension services to reach them and to serve them much more effectively. Jopur moyudo thuolo mar ndiko ke chenro ni wach ni pod giyudo pek e yudo mbolea ka gidwaro mondo koro piny owacho koro keti kuonde meche mbolea
machiegni kodgi. Kwadhi ka mbolea wayudo ka line en marabora, japur en ng'amodich monego beni seche ne duto kawo ko oloso puothene. Tido ko kawo ndalo ariyo de kodhi kacho do ka mbolea koro koyudi. Ni de gikel yore ma wanyalo yudo go gino as kata mana as per locations kata sub location. Modhi kawo mbolea onego giwewa thuolo mondo wakaw ga mbolea gi mor. Ok ni gikasonwa iye kabisa makata ko wadwa kawo mbolea to wayude yo moro maber. Redemption of vouchers by our farmers should be happening at the agro dealers. But agro dealers are spread across all our 40 wards so that it becomes easier for our farmers to be able to get fertilizer. Migao mar pur e kaunti ma Migori chiwo siem ne jogo mosebedo kaka mbolea ma ichiwo kod piny owacho nengo moyweyo kendo uso gi kendo ne jopur e nengo mamalo. We have received information as well that there are cartels, there are brokers who dare go to the NCPB stores, pick fertilizer and begin selling fertilizer to farmers at a higher price than 2,500 shillings. Jopur e kaunti ma Migori jiwo mondo rwak chenro mar dongruok ma ichiwo kod piny owacho ka bende giket mainogi e puro chiemo moromo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanya sekta mar chwalo kumba nigi geno ni sekta no biro medo timo maber kata bed ni kinde osebedo matek. Giwacho ni dongruok mar atamalo paro seneno e higni 3 mokalo. Ka giloso Mombasa, jatend kambi mar okumba mar Direct Line bade ma Mombasa Kenneth Mwangi wacho ni ma otimore kaloro kod chenro manoketi mar tiego jopiny wi weche mag okumba kanyakla kod medo chenro mag okumba ne jopiny. Duol matayo chenro mag okumba Insurance Regulatory Authority kata kamano golo siem ne jotije okumba mabandia ni biro kawnegi okang' mager. Kenyans are learning and there's a big uptick. We have noticed a big uptick in our products. We have grown. We started about 2 years ago doing the non-motor and I can attest that for the last 2 years we have seen a lot of growth. Mombasa itself, we have been received very warmly. Most of the intermediaries are taking us seriously now as a non-motor company and we are headed places. If we also find that you are doing unethical practices, we will delicense you, deregister you. We will also put those people who we have deregistered and degazetted next week, either a broker or insurance agent. What we want to encourage insurance players to do is to sell products, be more professional and make sure that whatever they promise is what they deliver. In the last 2 years, we've seen increased professionalism and proper underwriting. Nyakoro toka ka oyueyo machielo wecheno marangi chwela jisomo ote mabende useoro ka e mbui mar Facebook ma Vobadi owacho ni neno wa live Kenti Siaya County Ugunja Sub County Sigombe Ward Yuaya Tingare Uluan Gunga erokamana enya Rasto Dhiambo wacho ni neno wa Kenti Reibo Makisi akabene Nyakembo Evans Ouma Tobias wacho ni neno wa Kanyo Kenti Mbalariany Makisi Otis Tinga oganyo wacho ni aneni makare sana akabende en Rapogi Kanyamkabwo owacho ni Kiptum mondo miyo yue makare. Sheni Otieno ni Ramogi kod Rafiki Wodli Gala Kabiero min gi Sharon Achieng Nyakodongo Oscar Nyakwar Origi. Clean Wood Medi wacho ni Ramogi omor kaka wakelo ni weche manyien kendo Ramogi TV ler sidang Rafiki Wodli Gala Kabiero wacho ni Ramogi TV maler Cyprian Ochieng jo Ramogi wacho ni bende oneno Ramogi TV eyo makare oko wacho ni oneno wakae entiere kanyo Steven Oyando bende na wakanyo ka entiere Kisiro kamano Nancy Otieno bende wacho ni Ramogi TV ler anano weche manyien kabete e dalawa manitiere etie got ma Kajulu erokamano nya Nancy Omondi bende wacho ni Ramogi TV kendo mor gi jodalagi. Ramogi wadwani mondo mi waringwa dhi e duka matin saa 1 gi dakika 43 waduogi weche. Ramogi FM kelo ni romo maduong' mar duoko lwedo mong'ere kaka CSR e kaunti ma Siaya.
Chingeso tarik 24 dwe mar ariyo higaniendi wagoyo tach alap ma KMTC Siaya kama bende wahao mar nyiso hera ne nyithindo maloyo 650 mawuok e kuonde rito nyithindo 17 mayudore kaunti ma Siaya. E bwo thoro marwa mar Leave Footprints of Love Wherever You Go. Chop chon inegi wangi kiwinjo mor gi ngolo mag gospel, miende, tuke makelo mor, kanyakla koda puonjo mathoth gi nyithindo bende biro bedo. Jolendo magwa kaka VOJ, Winnie Nyakapunja, Min Jackie kod mamoko biro bedo kanyo live. Kik idong chien, parni inyalo bedo achiel kuom jogo eko masiro chenro nendi kokalo e golo chiwo mag lewni, chiemo kata gima Nyasaye nyalo gwedhi godo mondo wakel buonjo e lenda wang' nyithindogi. Warwakou duto. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Raila Odinga, nying mosebedo kasiro ne Uganda luo bang' Jaramogi Oginga Odinga. Adwani mondo jothuro ochung' motegno ka osechung' motegno. Onyiso gombo mar laro lemo mar pinje Afrika. I'm inclined to accept the challenge. I am ready. Ma nyalo weyo joluo kanye siasa mapachoka. Wang'eni koro nyaka ichak tiyo ne jopiny. Omiyo en oganda matimbene miye ochokore ok en dho kende. Koso Raila owinjo siem jal manyalo tayo joluo e weche mag siasa. Chanjo ka jopok wacho to koro kowuok obdhi wewa e lweta. Ng'ama yiero ng'ama tayogi ting'eni en japiny. Tudri kod jafwambo marwa mar siasa Chris Owino chieng' ngeso mar jumani mar duoko penjogi duto mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was in opposition. One was in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni weche mag tuke kama Kelvin Kiptum nomi ik mar nyadhi e nyasi mane oyuorie gi jotend sirikal maduong' gi mago mag counties kaachiel gi jong'wech gi jotelo mag riwruoge matayo tuke mag ng'wech. Paro nowuok mopogore opogore wi kaka onego dhial kendo ng'i ngima jong'wech mana ka James Opondo leronwa.
Nyasi mar Kelvin Kiptum mane obagi gweng' ma Chepkorio County ma Elgeyo Marakwet noyo jodito matayo tuke mag ng'wech kamano ting'o jatend riwruok mar World Athletics Sebastian Coe kaachiel gi jong'wech mawuok e pacho ka gi pinje ma oko. Kanuwuoyo e lo jong'wech ma Thurka Jabatong Julius Yego nochwalo kwayo ne Sebastian Coe mondo oger kar timo orako maduong' kaka rapar ne mosenindo Kelvin Kiptum ni mar thothgi yudo midhiero mar nok mag kuonde tiegruok e gwengego. He used to walk barefoot just to go and in Eldoret, where he could get a place to train, because we don't have a place here. And for his honor, please, Mr. President, we request that you start a project here, a training facility to honor him and name after him. Yego nodhi nyime gi kwayo jatend piny William Ruto mondo omi jong'wech momakore koda mag ng'weye mopogore opogore obila manyalo chiwo negi arita kaachiel gi mitoka gi dereba. These world record holders, please, we request to be given even security. The loss we have encountered in Kiptum is huge. It's so huge to the country and the world. But if he had security at that time, or a driver, we don't know the life of someone, but maybe we could have saved him. Sebastian Coe noparo Kelvin Kiptum kaka jang'wech mane ochiwore mar weyo rekod mar ng'wech kinda nyaka piny mar seche 2 ka piny ngima biro paro jatugono kuom higni mabiro. I can speak on behalf of the entire World Athletics family. Kelvin, you will be missed. Our grief and sadness will take time to dissipate. Rest assured, your achievements are treasured, indelible, and secure in the annals of our history and never ever forgotten. Jatend riwruok mar Noka Paul Tergat nolero ni jong'wech ma pacho kae kalo e midhiero mathoth ma inyalo mana konyo gi sirikal maduong'. Korka kore jatend riwruok mar Athletics Kenya Jackson Tuwei noparo Kiptum kaka jang'wech mane ochiwore ne tim maber piny Kenya nyaka ne ochaka tuke e higni mokalo. Let us all celebrate and be inspired to greatness by these performances that were as a result of hard work, devoid of shortcuts. They ran well, they ran clean, and they didn't have any problems that we are seeing today. Jo Kenya biro paro Kelvin Kiptum kaka jang'wech mane oting'o nying Kenya malo kata odoko ni pode ne en jahigni 24 ka jotelo mopogore opogore bende koro chiwo paro mondo mi dhiala jotugo kendo migi puoch gi pak kaachiel gi ketogi e rang'iny mar jombetre. James Opondo, Ramogi TV. Ramogi Weche gi kanyo kata kamano ka aneno ka mbui mar YouTube kanyo be ubole mo kuom ote Simfrozan Samson Okalo riga katie ugwe school anena ng'ich welo kod mama na Pamela kamano Samson Moses Obera Moses neno maler ka intiere Embakasi Pipeline Bishop Ibrahim Kidine neno maler ka intiere Migori namba kamano Charles Omondian Charles Odugenya na Ramogi TV ka intiere Nairobi Bahati Estate Eugene kana Myra Eugene wacho ni ana Myra Eugene ka Nairobi na Mogiler Nairobi ka ni jambo neno wa maonge wasiwasi Umbere Nixon Ramogiler TV mako maber niko panya pundo kalanya kwenye sewe owacho neno maler ka intiere Njiru Val Wrestler Charles Ndeda Ramogi TV live Juja Town Berli niko kukuna owacho neno wa ka intiere e county Makisumu Clinton Onyango neno wa kowuok Dandora ka Edwin Oduor neno Ramogi ka intiere Eldoret Collins Mondi bende wacho neno wa ka intiere Bondo Opako ni Ramogi lera Ramogi Sachiel gideka prabich kod ariyo giko mar weche manyien magage chwelo in mani ka uthuolo mari mar bedo kodwa kendo kamano wachako nene kendo weche manyien mag oimore nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno.